गुड मॉर्निंग मुलांनो. बऱ्याच दिवसानंतर आपण आज भेटत आहोत व्हिडिओच्या माध्यमातून, प्रत्यक्ष नाही तर. सर्व कोरोनाचा परिणाम, एक थोडा मेसेज, घरी राहा, स्वस्थ राहा. ठीक आहे, सिलेबसवर येऊ. आपल्याला पाहायचंय मिशन ऑफ वेव्हज. काय सांगतं थेअरी? दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक वेव्हज एकाच मीडियम मधून ज्यांची फ्रिक्वेन्सी सेम असतील, ट्रॅव्हल होत असतील, अराइव्ह ॲट अ पॉइंट सायमल्टेनियसली, एका पॉइंटमध्ये एकत्र येत असतील, तर त्यांचं एकूण डिस्प्लेसमेंट, देअर रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट कशा एवढं असतं हे इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच वेव्ह इंडिपेंडंटली ॲट दॅट इन्स्टंट. काय आहे एकदा लक्षात घ्या. वेन टू or more waves traveling in the same medium with the same frequency arrive at a point simultaneously, their resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacement produced by each wave independently at that instant. तर मुलांना हे झालं स्टेटमेंट. ठीक आहे, आता पहा, पहिल्या वेव्हचं झालेलं डिस्प्लेसमेंट आपण याला म्हणू y1. पहिल्या वेव्हची अँप्लिट्यूड याला काहीतरी म्हणू a1. बरोबर आहे. नाव इक्वेशन काय राहील? y1 इज इक्वल टू a1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी at the same instant where x is equal to 0. हे झालं पहिल्या वेव्हचं इक्वेशन ऍट द इन्स्टंट. दुसरी वेव्ह आहे, ठीक आहे, याचं इक्वेशन असं राहील a2 इज द अँप्लिट्यूड, डिफरंट अँप्लिट्यूड, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. हा झाला अँगल. ठीक आहे, आता हे झाल्या दोन वेव्हज. या दोन वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट काय सांगतं स्टेटमेंटनुसार? दोनही वेव्ह एका पॉइंटमध्ये एकत्र आले. दोनों भी वेव्हचं एक पॉइंट में कंबाइन हो रहे y1 प्लस y2. ठीक है, y1 is the displacement of the first wave, displacement of the second wave, arrive at a point simultaneously. Their total displacement means resultant displacement is equal to the, now what is this? Vector sum of displacement produced by each wave independently at that instant. So what would substitute these values? a1 into sine of omega t plus second a2 into sine of omega t plus phi. ठीक है, a1 into sine of omega t plus a2. So we have to use the relation sin of a plus b or sin of c plus d. ठीक है, काय? Now here sin a cos b plus cos a sin b. Sin a, what is the value of a? Omega t. Sin a cos b, what is the value of b? Phi plus cos a sin b. Okay, चलो. a1 as it is a1 into sin of omega t plus a2 ने मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट को a2, so we have to multiply a2 into sin of omega t into
cos phi plus again multiply a2 into cos omega t dot sine of phi, okay. Now take out sine omega t common from these two terms. Now a1 plus a2 into cos phi bracket into sine of omega t plus a2 sine phi into cos omega t. Now we have to take the substitution, represent equation number 1. ठीक है, ऐसा कंसिडर करते हैं a1 प्लस a2 इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू द cos theta is equal to the cos theta. We have to consider equation number 2. ठीक है. Second thing is that a2 into sin phi into sin phi इसको consider करेंगे sin of theta. Now substitute all these value in equation 1. 1 becomes equation 1 becomes okay. चलो equation 1 becomes is equal to total displacement is equal to a1 plus a2 cos phi means तो cos theta into sin of omega t plus a2 sin phi is equal to sin theta cos omega t. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं अपन. ठीक है. नाउ नो एज इट इज resultant displacement a. ठीक है. a cos theta and a sin theta. Again we have to solve this equation. Take out a common. Sin a cos b sin of omega t into cos theta dot cos theta plus sin a cos b plus cos a sin b sin theta bracket complete. The resultant displacement a is equal to sin a cos b sin of a omega t plus theta is equal to a into sin of omega t plus theta. Now it is this equation represent total displacement. ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट. ये रहा अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट when both the waves are arrive at a point simultaneously. जब दोनों वेव एक ही पॉइंट में arrive होंगे तो अपन निकालेंगे उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट. Okay, just focus on it. Later on we have to go to their conditions. Okay, now just focus on the equation 2 and 3. Just focus on equation 2 and 3. 2 और 3 पे फोकस करो. ठीक है. By squaring and adding equation 2 and 3. Now by squaring and adding equation 2 and 3. Now here a square cos square theta plus a square sin square theta is equal to ठीक है, a1 plus a2 cos phi bracket square plus a2 sin square phi. Take out a square common. Here a square bracket sin square theta plus cos square theta is equal to, now bracket square a1 square plus twice a1 a2 into cos phi plus last term square a2 square into cos square phi plus a2 square
No, by squaring a2 square sine square phi. No, a2 square sine square phi. Here, this bracket is considered as a 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. A square is equal to a1 square plus twice a1 a2 twice a1 a2 cos phi. ठीक है. Now in these two terms take out a2 square common. a2 square bracket में sin square phi plus cos square phi. ठीक है. Is equal to a1 square plus twice a1 a2 cos phi plus a2 square. Now therefore resultant amplitude is equal to under root of a1 square plus twice a1 a2 cos phi plus a2 square. Now it is the value of, ये रहा बच्चों resultant amplitude. By using this equation we have to find out the resultant amplitude of the two waves when they are arrive at a point simultaneously. ठीक है. अब आगे चलते हैं, कुछ केसेस लेंगे. केस वन. ठीक है. इफ द फेज डिफरेंस phi is equal to 0. Phi is equal to 0. If phi is equal to 0 in between the two waves, therefore A is equal to under root of A1 square plus twice A1 A2 into cos 0 plus A2 square. What is the value of cos 0? What is the value of cos 0? 1. So cos 0 is equal to 1. Therefore A1 square plus twice A1 A2 plus A2 square. Students, it is the perfect square of A1 plus A2 bracket square. So we got it, A1 plus A2 is equal to A. ठीक है. Now in that case, if अगर इन दोनों की एम्पलीट्यूड सेम होती है, A1 is equal to A2 is equal to A, then resultant amplitude is equal to, ठीक है, A1 plus A2 is equal to A plus A is equal to twice of A. ठीक है. सेकंड केस सेकंड, if phi is equal to pi by 2 radian, ठीक है, और 90 डिग्री, और the phase difference between the two wave is 90 degree. Therefore A is equal to, ठीक है, under root of, so we have to substitute the value of phi in that equation. क्या रहेगा बच्चों? A1 square plus twice of A1 A2 into cos of pi by 2, ठीक है, plus A2 square. Cos 90 0, therefore under root of A1 square plus A2 square. A1 square plus A2 square. ठीक है, ये रहा अपना रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड. ठीक है. ओके, चलो. अगर इन दोनों की एम्पलीट्यूड सेम रहती है, A1 is equal to A2 is equal to A, therefore their total amplitude is equal to A square plus A square is equal to under root of twice of A square, means root 2A. ठीक है, root 2A ऐसा रहेगा ये एम्पलीट्यूड. तो बच्चों ये रहा ए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव और उसका इक्वेशन. इस इक्वेशन से अपने को मिलेगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. और दूसरी बात, नाउ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी. व्हाट इज द इंटेंसिटी? ठीक है, जस्ट फोकस किया. नाउ लिसन हियर बच्चों, द रिजल्टेंट amplitude is equal to under root of A1 square plus A2 square plus twice A1 A2 into cos phi. The intensity is directly proportional to the square of amplitude.
intensity is directly proportional to the square of amplitude. Now this is the relation between the intensity and amplitude. Okay, taking the square. Therefore, a square is equal to a1 square plus a2 square plus twice of a1 a2 into cos phi. Now what? Intensity is directly proportional to I square. ठीक है, a square. Therefore, a square means I is equal to a1 square means I1 plus I2 is equal to twice of a1 a2 under root of I1 I2 into cos phi. Now it is the intensity. So if again we have to find out if phi is the angle in between them is equal to 0, so we have to get the intensity is a maximum. If phi is equal to 90 degree, intensity is a minimum. ठीक है. So this is the equation of intensity. It is the equation of intensity. So we have to find out this. Next we have to study the stationary waves in the next articles.